What's up, Go-Go Squad? Today, Yigo, will be playing Limbus Company for the first time. No, I've never heard of this game before, but a friend recommended it to me once I told her I wanted to do a full-on storyline playlist for my YouTube channel. So you guys can watch part 1, part 2, and onward. You get the idea, I'm pretty sure. So, let's hop into this game. Download storage.
We're so close, guys. Here we go. We did it, y'all! It's finished downloading! Holy crap, that was a long time. And now, we tap to start. There we go. Here we go.
금방 다녀올게. 좋아, 간다. 놈들을 제거하겠어. 좋아, 간다. 이해가 되지 않는군. 이런 것들에게 사자가 당했다고. 잠깐만. 방금까지 싸웠던 사람이 말하기 그렇지만 이건 대형으로 무슨? 이건 이상적이지 않소. 처음부터 말이 안 되는 싸움이라고 생각했는데. 다들 장난해? 난 시작도. 이겨준다는 말은 안 했어요. 그리고 저만 남았네요. 비장의 수라기보단 그저 별을 따라가는 거죠. 단체로 자살놀이라도 하는 건가? 썩 유쾌하진 않군. 뱀에게 전해라, 거짓 사자. 이건 막을 수 없는 흐름이라고. 붉은색. 내가 왜 팔다리만 잘라낸 줄 아나? 그래야 사지 멀쩡한 네가 저들을 데리고 하동지동 이곳을 벗어날 테니까 달아난 팔과 다리를 대체해줄 놈이 넌 붉은 씨 그렇게 노려보지 마. 이놈들이 해놓은 짓에 비하면 그 정도 부상이면 위에서도 충분히 할 일을 했다고 생각할 거다.
아니면 여기서 명줄을 놓고 싶은가? 늦은 건 아무것도 없습니다, 단테. 우리에게 필요한 건 오직 되돌릴 시간뿐이니까. 앞으로도 끝내주게 고통스러울 겁니다, 단테. Alright guys, that's part 1 of Limbus Company story. I hope you guys enjoyed this video. Have a nice day. Your boy